by mu C of WL under root. If you substitute, you will get this expression. It is square root of 2 mu C of WL into ID, right? Or in the current expression, it is mu C of WL is equal to, it is ID by 2 divided by Vgs minus Vs whole square, right? So that if you substitute in the place of mu C of WL, you will get this as expression. It's just only manipulation, that's all. So I will get the GM expressions as 3 expressions for the GM, right? One is this, right? What is the fun of this? Just what I have done, nothing, only I am just now manipulating, right? Each one has got its own significance. If you try to see here, when you use a voltage bias, when the bias voltage is fixed, you have to use this expression. When the biasing is done through current and use current source, then I have to use this expression because the current is fixed here, right? This is called technology bias. Generally, you don't use it. Okay, that's all. So this is what exactly is there. Okay, you can see that each one is a variation. I will show, but now I'll try to move quickly, just to mention something, and then this is one example also. But now, yeah, I'll just present body effect and then close it. Okay, body bias effect. So far what we have done is is a source, drain, and gate. They are the 3 terminals, right? There's one more is body. Body is bulk, right? Substrate, right? So the substrate, this is the substrate terminal. Okay. So far we have actually grounded it, right? And both are at the same potential. Source and substrate are at the same potential. Therefore, we are not bothering about that. But actually, so what happens if the bulk voltage in fact drops below the source voltage? If this is different from this voltage, if this is different from this voltage, what will happen? So what will happen? Let us assume initially that source and drain are 0, they are at 0, same potential, and applied gate voltage is less than threshold voltage. Please remember what we are doing initially. Source, drain are at 0, and gate, I am trying to apply a voltage at the gate, but I kept it below threshold voltage, right? Now this is what exactly scenario here. Now what I am trying to do is at this point the depletion is formed because some gate voltage is applied. When some gate voltage is applied, some depletion is, because the holes have gone down, so some depletion is formed, but applied gate voltage is not sufficient to form the inversion layer. That is the situation. Okay, that is the situation here. Now what I am doing, I am varying the bulk voltage. This is the bulk voltage. Initially bulk voltage is 0. I kept this constant. At that value. Applied gate voltage is less than threshold voltage, so some depletion region is formed. That's all. Right? Source and drain are at the same potential. Now what I am doing? The bulk voltage gradually I am making it negative. When the bulk voltage is made negative, what may happen? When the bulk voltage is made negative, what may happen? You can see when bulk voltage is made negative, then the holes are getting attracted towards the terminal. Therefore, what happens? More and more depletion region will be there. The depletion layer width is going to be increased. The depletion layer width is going to be increased. Okay. Now, if you want to turn the transistor on, what should I do? I have to apply a gate voltage, right? I have to apply a gate voltage which is relatively more or small as compared to the case when VB is 0. I repeat the question. Now I want to turn this transistor on. So in this case, I have to apply some voltage, let us say 0.7 volts, to make the transistor on. Right, channel will be formed. Now I have applied some negative voltage at the bulk, therefore the depletion width is increased. Now the question here is, so if I apply same 0.7 volts, will the transistor be on? If I apply same 0.7 volts, will the transistor be on? No, because the depletion width is more now, right? So I have to increase the gate voltage. That earlier 0.7 volts is not sufficient. Now it is more voltage I have to apply for the transistor to
turn on. That means the threshold voltage, what happens to threshold voltage? Increased. So threshold voltage is going to increase, right? So far this fellow is silent, but the moment if this becomes negative with respect to source, what happened? It is actually causing the threshold voltage to vary. Therefore, you have to consider the body bias voltage also. This is called the backgate effect or body bias effect. Backgate because this is acting like a backgate, right? So by varying that also, it's just as good as now. It's as good as by varying that you are varying the threshold voltage. You are varying threshold voltage means now it is as good as it is controlling the current also, because the current is now is a function of what? Because maximum current is it should be more and above threshold voltage only, the current increase, right? Therefore, it is indirectly controlling the current. It's a backgate effect, right? So you have to take that into account here, right? Therefore, the threshold voltage, earlier we said we have ignored the body bias effect, and it is a function of the source to bulk, right? So that also you have to take into account. Okay. So body bias coefficient is gamma, we say. And now one small, this also I don't want. I'll try to very quickly look at this in an example of body bias. One example circuit for the body bias. We'll close it. So let me try to consider this circuit. The circuit, don't read anything here. Just look at this circuit. Okay. Let's assume that initially the bulk and the source are connected together. Initially assume that bulk and source are connected. I have not shown there. Assume that these two are connected together. Okay. Initially. Now I would like to plot V in versus V out. Okay. As V in is increasing, what should happen? As V in is increasing, what should happen? Gate to source voltage is increasing. So first of all, is there a body bias effect when these two are connected together? There is no body bias effect. When input voltage is increasing, what should happen? Gate voltage is increasing. Gate voltage increasing. Gate voltage increase, current should increase or not? When gate voltage increase, current should increase or not? Generally, don't look at all that. For a transistor, when the gate voltage is above threshold voltage, the current should increase or not? Should increase, no, it's common sense. Current should increase. So current should increase. But what I have done, I have connected a current source here. I have connected a current source here. So the fixed current is flowing there. Right? It will not allow the current to increase beyond the fixed current. Right? But from one end you want to increase the gate voltage. Current to increase hona chahiye. But you are not allowing from the other end. Not allowing from the other end. Which implies that what the circuit is wise, right? It follows the rules. What it does is, koi baat nahi, you are increasing Vg, right? Now I will keep Vg as constant. What it does? But it raises this potential. As input increases, it raises this potential, so that Vgs remains constant and therefore current remains constant. Because you are not allowing the current to increase, kya karenge? So therefore what it does? It is honoring. Okay, as Vg increases, current should increase, all right, but it's a function of Vgs. Then what I will do? Vg increases, source voltage also increases, the Vgs remains constant. So therefore current remains constant. Am I right or not? Is it okay? So as this increases, this increases. Am I right or not? So what kind of circuit it is? What kind of circuit it is? Anupama will speak. What kind of circuit it is? You have heard about source follower, right? What source follower does? The source follows the input, right? So that is, output is following input voltage. It is a source follower. But for the threshold voltage, if the applied voltage is less than threshold voltage, kuch nahi hoga. Greater than threshold voltage, then output is simply following the input voltage variations. Output follows the input voltage variation, but for threshold voltage. Am I right or not? But for threshold voltage. All right. So therefore, if we try to plot it, it is with respect to time. If we try to plot, as input voltage is increasing, output voltage is also increasing. As input voltage is increasing, with respect to time I am plotting, output voltage is also increasing. What is the difference between this at any point of time? What is the difference? How much?
What is the difference between the input and the output voltage? All the time constant. What is the value? Threshold voltage, right? So above threshold voltage only it conducts, right? So therefore this is what is a source follower. Okay. Now whatever the connection we thought, we have removed it. Then what happens? So this is the source, the bulk is at ground, source is not at ground. Therefore the circuit experiences body bias effect. Am I right? Circuit experiences body bias effect. Okay. Now if the input voltage is increasing, what will happen? If the input voltage is increasing, what will happen? If the input voltage is increasing, what will happen? Now if the input voltage is increasing, I said because current is constant, this potential should rise, right? This potential should, anyhow, because this current is constant, so to keep the current constant, what it is doing? It is rising the source potential. So same thing, not new. So it is rising the source potential to keep the VGS constant, but as the source potential rises, what happens to VBS? What happens to VBS? VB is at 0 and source potential is rising now. So what happens to VBS? 0 minus, yes, right? So it becomes more positive or negative? Negative. So VBS becomes more negative. As input voltage is increasing, VBS becomes more negative. As VBS becomes more negative, what happens to threshold voltage? Increases. So as VBS becomes more negative, the threshold voltage keeps on increasing, right? Then to maintain the same current, I need to apply more voltage at the input. Am I right or not? Right? Therefore, we try to look at the output voltage now. The output voltage, what is happening to output voltage? As input voltage is increasing, what is happening to output voltage now? Output voltage, because I need to apply more voltage at the input to maintain the same current, then the difference is threshold voltage, right? The threshold voltage is increasing, right? Therefore, the output trails as compared to the input voltage, because just the difference is threshold voltage. Always the difference is threshold voltage. If threshold voltage is constant, it keeps on following the output, keeps on following the input voltage. But since the threshold voltage is increasing, that gap also keeps on getting widened, right? If you use that circuit as a source follower, and if you ignore the body bias effect, then you are in soup, right? You are thinking that the output is simply following the input voltage, but it is not happening exactly because of the body bias effect, right? So here, for this body bias effect to manifest, did I apply any voltage at the bulk, as I have done earlier to demonstrate that? Did I apply any explicit voltage? Did I apply any explicit? Did you try to look at the circuit here? Did I apply any explicit voltage at the bulk here? It was 0 only. But then as input varies, it is showing the color. Why? Because for any voltage VAB to vary, it is not necessary that VA should vary. For VBS to vary, so the bulk is 0 only, but source is at a different point, that keeps on changing. So therefore VBS is changing here, and therefore body bias effect is going to be there. Therefore for the body bias effect to manifest, it is not necessary that the bulk potential is explicitly varied, but then otherwise also VBS may vary if the relatively source potential varies, right? So therefore this is simple circuit, but in the big circuits here, wherever there is the source potential different from the bulk, then we have to take this into account. I will close stating one more important point, that generally in the loads for the circuits which are of course which you might have seen, the load is there. Load is a realized load is a resistor can be there, or generally load resistors are not used, active transistors are only used. The loads can be realized by what? The transistors, right? So generally we prefer PMOS transistors as the loads, right? The reason being, we don't want a body bias effect, right? So why there is no body bias effect there? Because the substrate is connected to VDD there. You may ask me why substrate is connected to VDD for the PMOS transistors. Substrate for the PMOS transistors, the bulk is actually, it is N-type semiconductor.
n-type semiconductor, right? So we want that this is the bulk is n-type semiconductor, am I right or not? And the source and drain are P plus, right? There is a P-N junction there, P plus N junction. This P plus N junction should be reverse pass. Why we want it to be reverse pass? We don't want any bulk, any current to flow through the bulk. We want the current should flow only from source to drain through the channel only. But we don't want any current to flow through bulk and it gets wasted, right? Therefore, these junctions should be reverse pass. Therefore, the bulk of the PMOS transistor, which is a n-type semiconductor, is to be connected to the highest potential in the circuit, which is the VDD. Right? So, therefore, if you use the PMOS transistor as a load, then obviously, since the bulk is connected to VDD, there is no body bias effect. Right? And for the NMOS transistor, the bulk is always connected to the lowest potential in the circuit. For the same reason, we want to reverse bias that PN junction, which is P the substrate and N plus is that PN plus junction is that. Is it okay? So that closes the fundamental discussion about this, and then gradually we will try to you can just think of varying the loads of what is the amplifier, common source amplifier, what are the resistive loads or any other load, we will try to give just seen, and also further what is a whether common source amplifier topology is sufficient, you want to go for any other topologies like cascode or whatever it is, and then this thing. Okay. So any questions at this point? Right. So what time will be again? I will interested in the afternoon. Understood now? The array fund original vetted sir. What time will meet again? To launch that Cadence tool. Interesting, hello? Yeah, I think everyone is familiar how to launch the Cadence tool. Okay. So in this class we are going to see inverter schematic and layout. Okay. I think everyone knows how to design an inverter. It is a CMOS inverter. You know that pull up and pull down network. Pull up is a PMOS and pull down is NMOS. So here we will do parallelly. In your systems you can do it. I think everyone know how to launch it, how to open the schematic view and everything. So you sir close once the close tool open చేసి close చేసి మొత్తం ఓపెన్ చేసి UMC నుంచి లాంచ్ చేయి మళ్ళీ. I think everyone created the library. I think everyone has done the pixel. Pixel they have created one library. In the library we create inverter cell. ఈ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓపెన్ అయిపోయి చెక్ చేసుకోండి. ఓపెన్ అయిపోయి I think everyone has created their own library. In that they have created a cell view named Pixel. So now you create a cell view naming as an inverter. పిక్సెల్ ఎందుకు మీరు అది చేసుకుంటా అంటే ఓకే, మేము అసలు ఏం చేయలేము. ఏం చెప్తున్నాము అదేంటిది? సార్ ఏంటంటే హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు. మీకు ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లెవెల్ నుంచి ఎలా ఉండేదని చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాము. Bhaskar sir has explained about the pixel, how to design a pixel and everything he has explained. So what we are planning is to start from the inverter.
to know how to make the usage of the tool. So we are interested to say inverter. If anyone interested means, today sir said no source follower. After completion of the inverter, they can try source follower. So we'll say about the inverter. You know that inverter, we have two transistors, pull up and pull down. Pull up consists of P transistor and pull down consists of N transistor. So you take the two transistors, PMOS and NMOS. Already we have created a library, no? Library tools, library manager. There you can find the library. ఇలా సిస్టమ్ చేశారు కదా మొన్న. మీ లైబ్రరీ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? ప్రీవియస్గా పిక్సెల్ చేశారు ఇప్పుడు. నేను చేసి చేసుకోండి మరి. ఆల్రెడీ లైబ్రరీ ఉంది కదా, మనం మీరు చేశారు కదా, మరి అక్కడే కూర్చోవచ్చు కదా, అక్కడైతే సరే క్రియేట్ చేయండి, లైబ్రరీ క్రియేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ. ఓకే, లైబ్రరీ క్రియేట్ ఏ సెల్ వ్యూ. సెల్ వ్యూ హ్యాస్ ఇన్వర్టర్. సెల్ వ్యూ హ్యాస్ ఏ ఇన్వర్టర్. ఫైల్ న్యూ సెల్ వ్యూ. టెక్నాలజీ ఇంకా యాడ్ చేయాలి. ఏం పేరు ఇచ్చారు? ఇక్కడ ఇన్వర్టర్. ఇన్వర్టర్ ఓకేనా సార్? I think everyone knows how to call instance from the schematic. For connection, go for W, wiring. ఏమవుతుంది? అది ల్యాండ్ డిసేబుల్ చేశారు, మళ్ళీ ఒకసారి ల్యాండ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. రాజు ఇదేనా? దీంట్లో ఇన్వర్టర్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సోర్స్ ఇన్స్టాల్ ఫీచర్స్. దీంట్లో మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారు కదా ఒక లైబ్రరీ, దాంట్లో సెల్ వ్యూలో టూల్స్ లైబ్రరీ. ఓకే, in the morning section sir has said that pull up P transistors, the bulk connection has to given to the source terminal higher potential and N type has to given to the lower potential. So here we have given the P type has higher potential which is connected to
morning session sir has said no, PMOS body connection has to give positive, higher potential, and NMOS has to give lower potential. In this way you have connected the body connection. Okay. సార్ ఒకసారి ఎస్కే కొట్టిన డబ్ల్యూ కొట్టి అన్నీ క్లిక్ చేయండి చాలు, క్లిక్ చేసి మూవ్ చేయొచ్చు. మీరు ఎలా పట్టుకుని దగ్గర ఒక రెక్టాంగిల్ వచ్చింది అది ఎలా క్లిక్ చేసి ఒకసారి అడగాలంటే అటు చూపుకోవచ్చు. ఎక్కడ మనకి బెండ్ కావాలంటే అక్కడ. సింబల్ చేద్దాం మేడం. Everyone completed up to here? You need to take instance from UMC. వచ్చినాయా? NMOS 18, PMOS 18. రొటేట్ ఎందుకు కనెక్షన్ ఇచ్చేసండి. కొట్టండి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? N33 కాదు, everyone take the transistors as N18 mm, don't take 33. N33 don't take, go for N_18. What Bhaskar sir said that is a pixel, he designed with using 33. మనం దానికి ఆల్రెడీ చేసినాం కూడా మనం. Now everyone look at on the screen once, who are not created the circuit, once look at this. Everyone, this is the window you are going to see before after opening the tool. This is the CAW window. In here you need to go for tools. I think everyone created the library. So go to tools, you can find library manager. Okay, in library manager you need to see what is the library that you have created. Okay, you can see your library. Okay, in the same way then you need to go file. Here it is a file corner, there new, you need to go to cell view, file, new, cell view, click on that, you will get a window. Here the library name is the name which you created, it has to be there, and the cell view is the inverter, view type schematic, it has to be there. Okay, up to here, no doubt. Okay, then press OK. You will get a window, schematic window. Here you can see schematic 8R L, your directory name will be here, and inverter. Okay, here you need to call the instance. So here is an option, instance. There you need to select library name is UMC. The technology we are using UMC 180 nanometers, so it is UMC 18 CMOS technology. So in here you need to select the library and the cell view. Cell is a P_18_mm. You need to take P18. Don't go for P33. Take P18. Okay, P18, and view symbol, and next hide. You get a P type. In the same way, go to instance. Now you need to select N18 underscore. Okay, అర్థమవుతుందా? Everyone has completed up to here, no?
After that we need connection W, wire. You just click a right button, once click on that wire and you drag it. It is inverter we know that CMOS, both P type and NMOS will be shorted, which is giving us input. It is a pull-up transistor is a P transistor, and the bulk connection has to go for VDD. And pull down, it is a N transistor, its bulk connection has to go to 0 potential. Now add the pins. Okay, చేస్తున్నారు. To zoom out that schematic, you can press F for fit. It will fit to the window. If you press F, it will fit to the window. Okay. Now you have to create the pins, because we need to create a test bench. So go for pins P, or you can find here option P. Pins, you know that input pin, VDD pin, output pin and ground pin. 4 pins has to be there. Create pin, you can give names at a time by giving some space. VDD, input, output and ground. And here is the direction we can see now. We recommend to take input or output direction. It is a bidirectional pin. If you take only input means it will sometimes it may vary. So to take better input and output direction pin. It can be acted bidirectional pin. So take a directional input and output. ఇన్పుట్ ఇచ్చాము అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తున్నాం ఒకటి సార్. నెక్స్ట్ దానికి ఒకవేళ ఇన్పుట్ అయిందనుకోండి, అక్కడ పిన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ బఫర్ డిజైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇన్వర్టర్ 2 ఇన్వర్టర్స్ కావాలి కదా, ఈ ఇన్పుట్ దానికి అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు వేరియేషన్ వస్తుంది. సో బెటర్ టు టేక్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. సో place the pins where we needed. Here VDD, input, ground pin, output. Fit chain बनेगा. Okay. Okay, and go. Oil కాకుండా స్కీమాటిక్ అక్కడ చేశారు.
కనెక్షన్ ఇచ్చేసుకో. ఏమవుతుంది? ఇన్పుట్ గ్రౌండ్. ఎస్కేప్ కొట్టేసి పిన్ కొట్టు. పి వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇచ్చేసావు కదా. వీడి పిన్ ఇన్పుట్ గ్రౌండ్, స్పేస్ గ్రౌండ్. After placing the pins, check and save. Here is an option. Here you can find check and save option. If you check and save, there will be no errors. It means it properly connected. Okay. ఇది ఒకటి చెప్తారంట. Completed. Check and save, no errors. Okay. Now the schematic is completed. Now we need to run the schematic. So for this we need to create a test bench. So if we create a test bench means we can add sources directly to this one. Everyone completed up to here? Any errors? No errors? Connections connected properly. G and ఇచ్చేసి F. అయిపోయిందా? బై డైరెక్షన్ తీసుకో. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కావలేదు మేడం. Okay. Everyone created the schematic now. Now we need to create a symbol. Here we need to go for create cell view. From cell view
press OK. Here we have the pins VDD. What are the pins that we have given in the schematic will reflect here. VDD, V in, ground and out. The placement of pins can be placed as usual. We have taken bottom as a ground, on top as VDD, left as out and right as in. Placement of pins, lift, because based on your necessary you can take. Left as in, right as out. Okay. VDD, small a, G and D. Then press OK. You will get another window which is we created the symbol. Modify చేద్దాం అసలేనా అవసరమా మోడిఫికేషన్ ఓకే పెద్ద చేయి స్క్రీన్ పెద్ద చేయి F కొట్టు you will get a symbol like this. So you know that inverter symbol is not like this, so we need to edit that one inverter symbol. So for that one you delete this layer, these two layers. Don't delete the pins, delete only these two layers which is showing the red color and the green one. Don't delete the pins. Port name inverter పెట్టేసి port name. Here you can write inverter port name. You click on that, you will get your option T, text. Or double click on that one, you will get, you double click on that one, you can edit that one, inverter. Any doubt? పిన్స్ రావట్లేదా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయంటే నువ్వు కనెక్షన్ సరిగా ఇవ్వలేదని అర్థం. ఇక్కడ కనెక్షన్ వల్ల అవ్వలేదు, అది ప్రాబ్లం. ఒక్కసారి కొద్దిగా ఇక్కడ నువ్వు కనెక్షన్ సరిగా ఇవ్వాలి, అది ఎర్రర్. ఇక్కడ మధ్యలో ఆపేసావు కనెక్షన్ ఏంటంటే పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి సేవ్ చేసి 2 9. Okay, symbol, create cell view. You can use F option for fit. To fit the window, you can use option F. పిన్స్ పెట్టేసుకోండి. Here we need to draw the inverter symbol, so we go for wire. Here is a symbol, we need to do some artwork. You select that wire, you can see a line, you can select that one and you can drag that.
double click them, give double click on that, escape, and double click, enter inverter, enter chill both, enter inverter, okay, escape, escape, delete the one, this, delete, no, there is an option, no, delete, delete, select that one, select that, instance name, okay, add inverter there, text T, one second, it's not coming away, okay, first let's delete this, green line and the green line one, now escape, double click on that one, escape, double click, కొద్దిగా ఫిట్ చేసుకోండి. ఓకే ఇక్కడ ఉంది కదా ఆప్షన్, ఓకే ఈ పాయింట్స్ని ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోండి, ఆప్షన్ ఇవ్వము. అక్కడక్కడ ఓవర్లాప్ సార్, ఓకేనా? అలా ఇది కూడా మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆప్షన్ ఎక్కడైనా పెట్టేసచ్చు. నెక్స్ట్ సర్కిల్, ఓకే నేను ఓవర్లాప్ అవ్వాలి సార్, ఈ లైన్ కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వాలి, మొత్తం కాపీ చేసుకోండి. చికెన్ సార్ తీసుకొచ్చి దాని మీద పెట్టేసాయి, మొత్తం కాపీ చేద్దాం కానీ ఇది వాళ్ళు. వైర్ ఒక్కసారి క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయండి, వన్స్ క్లిక్ దేర్ ఎండ్ పాయింట్, ఎఫ్ కొట్టు ఎఫ్, వైర్ తీసుకో, వైర్ పక్క లైన్ ఎక్కడ కావాలంటే డ్రైవ్ చేసుకో, అలా తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి అది లాంగ్ డిస్టెన్స్ అలా తీసుకెళ్ళి
select everything. మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి దానికి యాడ్ చేయండి. చెక్ అండ్ సేవ్. నౌ చెక్ అండ్ సేవ్. If you check and save means you should not get any error. Any error వచ్చిందా సార్? It's not a problem. If it's overlap also, it's not a problem pin, because it is just a symbol. కొద్ది దూరం తీసుకొచ్చి ఒక నిమిషం చదివి. ఎస్కేప్ సి కాపీ మొత్తం కాపీ చేసుకొని ఎం అలా అన్ని ఇలా యాడ్ చేసుకొని దీనికి యాడ్ చేయండి. ఈ లైన్ తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేయండి. సి కొట్టేసి కాపీ చేసుకో, ఎస్కేప్ కొట్టేసి ఎవ్రీ టైం ఎస్కేప్. మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకో. ఫస్ట్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మొత్తం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఎస్కేప్ కొట్టేసి మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకో, డ్రాగ్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా, ఫస్ట్ మౌస్తో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏం మూవ్ చేయలేము. కాపీ మూవ్ మళ్ళీ ఎస్కేప్. సేమ్ ఇది కూడా అంతే. Symbol is created, no? Totally select చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఎవరిథింగ్ అలా పిన్నాను కదా, ఫస్ట్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎం మూవ్ చేస్తే తర్వాత ఎస్కేప్ కొట్టండి. సేమ్ వీటికి గ్రౌండ్ ఏం కదా, జస్ట్ లేబుల్ అందుకంటే ఇంకొద్ది పైకి తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. జస్ట్ ఇది అలా పెట్టేసుకో, అదే ప్రాబ్లం. అయిపోయిందా? రాలేదా? ఇన్వర్టర్ అయ్యని ఇచ్చేసి చాలు. ఆల్రెడీ చేసాం కదా, మళ్ళీ చేస్తున్నారు. I think everyone created the symbol and check and save now. Okay, over now. That's one. That's what happened. Check and save. Check and save. Check and save. Now close this window. Again here. Here again you go for the file. Now you need to create a test bench. The schematic which we created, we need to run this one. For this one we need to create a test bench. For that we need to go for new as it is, which we created the schematic inverter. No, there you need to go for inverter underscore test bench TV. Same file, new, cell view. Here inverter TV schematic. You will get another pop-up window, schematic window. Now we created the symbol. For that one we need to create a test bench to see how the inverter is going to operate. I think everyone got the new window, no? Okay, okay. Underscore TB to identify it is a test bench. Now here we call the instance, no?
we have added the instance. No, here we clicked and we have added the instance. You need to select this one, add instance. Here library, here the library which you created a library name. No, you go to in that library, the library which you created, you select your library there, because the schematic which we design is in our library, so we need to call that symbol to here. Okay, and the cell view is the inverter. Cell view is the inverter, or the name which you given for creating the symbol. No, inverter నాకు schematic ఏం చేశారు? లేఅవుట్. సెల్ వ్యూలో ఏం చేసావు? ఇన్వర్టర్ ఇందాక చేసావు, సెలెక్ట్ చేసుకో. సెల్ వ్యూ ఆల్రెడీ ఇన్వర్టర్ ఉంది దాంట్లో, ఒకసారి క్లిక్ చేయి. ఇన్వర్టర్ ఫస్ట్ symbol. Now you will get an inverter symbol like this, which you created the symbol. స్కీమాటిక్లో మోడిఫై చేసా, సేవ్ చేయలేదంట మరి. బ్రాకెట్స్ ఇచ్చావు ఏంటి ఎక్కడన్నా? బ్రాకెట్స్ తీసేయాలి మొత్తం, తీసేసి ఇన్వర్టర్. ఏం చేసావు? ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది? చికెన్ సేవ్ చేసావా? సో చికెన్ సేవ్ వస్తే అక్కడే నువ్వు సాల్వ్ చేయాలి దాన్ని, ఇక్కడ తీసుకొస్తే సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అదే చెప్పింది కదా. ఇక్కడ ఇది లేఅవుట్ అని క్రియేట్ చేసినట్టున్నారు కదా. ఇక్కడ అది ఓపెన్ చేయండి. లేఅవుట్లో మీ స్కీమాటిక్ సింబల్ ఓపెన్ చేయండి. లైబ్రరీ ఈజ్ యువర్ లైబ్రరీ. Top. The library which you created. Down. Open the symbol. Double click. Open. Now check and save. No, what the name that you have given? You have given one name, no? Inverter. You call that one. ఏమవుతుంది? మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి. ఎర్రర్ వస్తుంది. నీ ఇష్టం, అదేముంది. అలాగే వచ్చింది సార్. ఇన్వర్టర్ ఇప్పుడే కదా దానికి సోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్వర్టర్ సోర్సెస్ చెప్పమంటారా? రాకేష్ ఇన్వర్టర్ సోర్సెస్ కనెక్ట్ చేయి. Now we need to connect the sources.
So instance I, here we need to add the sources. We can find the sources only from analog library. The library, in library you need to select analog library. Analog library. Same instance, analog. Input. Input pulse kada? V pulse, V pulse, pulse edu undiga. V pulse kada? Doka snacks V pulse, chudu V pulse na? V pulse. Here cell V, we need to select V pulse. Because the inverter, we need to go the pulse signal. V pulse. V pulse kada? V pulse. వచ్చిందా V pulse? ఏమవుతుంది? సరే నువ్వు ప్రొసీజర్ రాసుకోండి, తర్వాత చెప్తాము. ప్రొసీజర్ రాసుకోండి. ఎర్రర్ వస్తుందా? వస్తుంది. స్కీమాటిక్ ఏమంటారు ఇది? సింబల్ డిలీట్ చేశారా? ఓకే చూద్దాం, అందరూ ప్రొసీజర్ చూసుకోండి. మళ్ళీ ఇన్వర్టర్ సింబల్ డిలీట్ చేసుకోండి, టెస్ట్ బెంచ్ క్రియేట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ వచ్చేయండి. నౌ వి నీడ్ టు యాడ్ ద V pulse. And now we need to click hide. Okay. Now we will get a pulse. And supply voltage we need to go VDC. Take instance I, analog library, and you need to go VDC. Two sources has to be there. One is VDC, one is V pulse. VDC and V pulse. DC is the which is used to give power supply to the inverter, and pulse is the input signal. VDC. After that connect VDC and pulse. మళ్ళీ మీరు అది డిలీట్ చేసి ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి డిలీట్ చేసి ఉంటాను. గ్రౌండ్ కూడా ఇచ్చేసి after connecting you can give ground analog library. In the same way you can find it analog library G and D. ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇన్వర్టర్, దాంట్లో చేసేసండి. ఇదే ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఇన్స్టెన్స్ నుంచి కాల్ చేసుకోండి. అండ్ V pulse, we have to give the pulse. You need to select the pulse. అయిపోయిందా? అవ్వలేదా కొంతమంది? And we need to give the output pin. So select P, or you can go here P and give the pin output out. Ground out. After that check and save.
సింబల్ కాల్ చేసుకున్నావా? అందుకే ఈ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పుకుంటే చూసుకోమని చెప్పేది. సేవ్ చేసావా? ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇంట్లోకి ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఇదేంటి ఈ సింబల్ కాల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎన్లాగ్ లిబ్నెస్ నుంచి వీపల్స్ తీసుకోవాలి. LDC resource. This okay. Everyone created a schematic now. Now we need to create a symbol. Here we need to go for create cell view. From cell view press OK. Here we have the pins VDD. What are the pins that we have given in the schematic will reflect here. VDD, V in, ground and out. The placement of pins can be placed as usual. We have taken bottom as a ground, on top as VDD, left as out and right as in. Placement of pins base lift, because based on your necessary you can take. Left as in, right as out. Okay. VDD small a, G and D. Then press OK. You will get another window which is we created the symbol. Modify చేద్దాం అవసరమా modification. Okay. పెద్ద చేయి స్క్రీన్ పెద్ద చేయి. F కొట్టు. You will get a symbol like this. So you know that inverter symbol is not like this. So we need to edit that one, inverter symbol. So for that one you delete this layer, these two layers. Don't delete the pins. Delete only these two layers which is showing the red color and the green one. Don't delete the pins.
port name inverter పెట్టేసి port name. Here you can write inverter port name. You click on that, you will get the option T text. Or double click on that one, you will get, you double click on that one, you can edit that one, inverter. Any doubt? పిన్స్ రావట్లేదా? ఎర్రర్స్ వచ్చినాయంటే నువ్వు కనెక్షన్ సరిగా ఇవ్వలేదని అర్థం. ఇక్కడ కనెక్షన్ వల్ల, ఇక్కడ కనెక్షన్ అవ్వలేదు, అది ప్రాబ్లం. ఒక్కసారి కొద్దిగా ఇక్కడ నువ్వు కనెక్షన్ సరిగా ఇవ్వాలి, అది ఎర్రర్. ఇక్కడ మధ్యలో ఆపేసావు కనెక్షన్ ఏంటంటే పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పని సేవ్ చేసి 2 9. Okay, symbol, create cell view. You can use F option for fit. To fit the window, you can use option F. పిన్స్ పెట్టేసుకోండి. Here we need to draw the inverter symbol, so we go for wire. Here is a symbol, we need to do some artwork. You select that wire, you can see a line, you can select that one and you can drag that. Double click then, you double click on that, escape, and double click, enter inverter, enter చేయబోతుంది, enter inverter. ఒక నిమిషం ఎస్కేప్ కొట్టండి, ఎస్కేప్, డిలీట్ దట్ వన్, దిస్ డిలీట్, ఇది ఏదైనా ఆప్షన్ డిలీట్, సెలెక్ట్ దట్ వన్, సెలెక్ట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ నేమ్, యాడ్ ఇన్వర్టర్ దే, టెక్స్ట్ టీ, one second, it's not coming way. ఒక నిమిషం, first delete this, green line and the green line one. Now escape, double click on that one, escape, double click,
కొద్దిగా ఫిట్ చేసుకోండి. ఓకే ఒక నిమిషం ఇక్కడ ఉంది కదా ఆప్షన్ ఓకే ఈ పాయింట్స్ని ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోండి ఆప్షన్ ఇవ్వము ఇక్కడ ఎక్కడొక్కడు ఓవర్లాప్ చాలు ఓకేనా అలా ఇది కూడా మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆప్షన్ ఎక్కడైనా పెట్టేసచ్చు నెక్స్ట్ సర్కిల్ ఓకే నేను ఓవర్లాప్ అవ్వాలి సార్ ఈ లైన్ కరెక్ట్గా ఏమి సెట్ అవ్వాలి మొత్తం కాపీ చేసుకోండి చికెన్ సార్ తీసుకొచ్చి దాని మీద పెట్టేసాయి మొత్తం కాపీ చేద్దాం దాని జోలు వైర్ ఒకసారి క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయండి వన్స్ క్లిక్ దేర్ ఎండ్ పాయింట్ ఎఫ్ కొట్టు ఎఫ్ వైర్ తీసుకో వైర్ పక్క లైన్ ఎక్కడ కావాలి డ్రైవ్ చేసుకో అలా తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి అది లాంగ్ డిస్టెన్స్ అలా తీసుకెళ్ళి సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి దానికి యాడ్ చేయండి చెక్ అండ్ సేవ్ నౌ చెక్ అండ్ సేవ్ if you check and save means you should not get any error వచ్చింది సార్ it's not a problem if it's overlap also it's not a problem pin because it is just a symbol కొద్ది దూరం తీసుకొచ్చి ఒక నిమిషం చదివి ఎస్కేప్ సి కాపీ మొత్తం కాపీ చేసుకొని ఎం అలా అన్ని ఇలా యాడ్ చేసుకొని దీనికి యాడ్ చేయండి ఈ లైన్ తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేయండి సి కొట్టేసి కాపీ చేసుకొని ఎస్కేప్ కొట్టేసి ఎవ్రీ టైం ఎస్కేప్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకో ఫస్ట్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను ఎస్కేప్ కొట్టేసి మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకో డ్రాగ్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా ఫస్ట్ మౌస్తో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏం మూవ్ చేయడము కాపీ మూవ్ మళ్ళీ ఎస్కేప్ సేమ్ ఇది కూడా అంతే
symbol is created, no? Totally select చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. అలా పిన్ కదా, ఫస్ట్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎం మూవ్ చేస్తే తర్వాత ఎస్కేప్ కొట్టండి. వీటికి గ్రౌండ్ ఏం కదా, జస్ట్ లేబుల్ అందుకంటే ఇంకొద్ది పైకి తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, జస్ట్ ఇది అలా పెట్టేసుకోండి, అదే ప్రాబ్లం. అయిపోయిందా? రాలేదా? ఇన్వర్టర్ అయ్యని ఇచ్చేసి చాలు. ఆల్రెడీ చేసాం కదా, మళ్ళీ చేస్తున్నారు. I think everyone created the symbol and check and save now. Okay, over now. That's one. That's what I'm doing. Check and save. Check and save. Check and save. Now close this window. Again here. Here again you go for the file. Now you need to create a test bench. The schematic which we created, we need to run this one. For this one we need to create a test bench. For that we need to go for new as it is, which we created the schematic inverter. No, there you need to go for inverter underscore test bench TV. Same file, new, cell view. Here inverter TV schematic. You will get another pop-up window, schematic window. Now we created the symbol. For that one we need to create a test bench to see how the inverter is going to operate. I think everyone got the new window, no? Okay, okay. Underscore TB to identify it is a test bench. Now here we call the instance, no? We have added the instance, no? Here we clicked and we have added the instance. You need to select this one, add instance. Here library. Here the library which you created a library name, no? You go to in that library, the library which you created, the library which you created, you select your library there, because the schematic which we designed is in our library, so we need to call that symbol to here. Okay, and the cell view is the inverter. Cell view is the inverter, or the name which you gain for creating the symbol. No, inverter నాకు schematic ఏం చేశారు? లేఅవుట్. సెల్ వ్యూలో ఏం చేసావు? ఇన్వర్టర్ ఇందాక సెలెక్ట్ చేసుకో. సెల్ వ్యూ ఆల్రెడీ ఇన్వర్టర్ ఉంది దాంట్లో, ఒకసారి క్లిక్ చేయి. ఇన్వర్టర్ ఫస్ట్ symbol. Now you will get an inverter symbol like this, which you created the symbol. మోడిఫై చేసి సేవ్ చేయలేదంట మరి.
బ్రాకెట్స్ ఇచ్చావు ఏంటి ఎక్కడన్నా? బ్రాకెట్స్ తీసేయాలి మొత్తం తీసేసి ఇన్వర్టర్. ఏం చేసావు? ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది? చికెన్ సేవ్ చేసావా? సో చికెన్ సేవ్ వస్తే అక్కడే నువ్వు సాల్వ్ చేయాలి దాన్ని. ఇక్కడ తీసుకొస్తే సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అదే చెప్పింది కదా. ఇక్కడ ఇది లేఅవుట్ని క్రియేట్ చేసినట్టున్నారు కదా. ఇక్కడ అది ఓపెన్ చేయండి. లేఅవుట్లో మీ స్కీమాటిక్ సింబల్ ఓపెన్ చేయండి. లైబ్రరీ ఈజ్ యువర్ లైబ్రరీ. top the library which you created. Down open the symbol, double click open. Now check and save. No, what the name that you have given? You have given one name, no? Inverter. You call that one. ఏమవుతుంది? మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి. ఎర్రర్ వస్తుంది. నీ ఇష్టం, అదే ఉంది. అలాగే వచ్చింది సార్. ఇన్వర్టర్ ఇప్పుడే కదా దానికి సోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్వర్టర్ సోర్సెస్ చెప్పమంటారా? రాకేష్ ఇన్వర్టర్ సోర్సెస్ కనెక్ట్ చేయి. Now we need to connect the sources. So instance I, here we need to add the sources. We can find the sources only from analog library. The library, in library you need to select analog library. Same instance, analog. Input. Input pulse kada? V pulse pulse ఏది ఉండదుగా. V pulse కదా. ఒకైతే స్నాక్స్ వచ్చింది. V pulse చూడు, V pulse na. Here cell V, we need to select V pulse because the inverter we need to go the pulse signal. V pulse. V pulse కదా. V pulse. వచ్చిందా V pulse? ఏమవుతుంది? సరే నువ్వు ప్రొసీజర్ రాసుకోండి, తర్వాత చెప్తాము. ప్రొసీజర్ రాసుకోండి. ఎర్రర్ వస్తుందా? వస్తుంది. స్కీమాటిక్ ఏమంటారు ఇది? సింబల్ డిలీట్ చేశారా? ఓకే చూద్దాం. అందరూ ప్రొసీజర్ చూసుకోండి. మళ్ళీ ఇన్వర్టర్ సింబల్ డిలీట్ చేసుకుంటుంది. టెస్ట్ బెంచ్ క్రియేట్ చేసుకోకుండా మళ్ళీ వచ్చింది. నౌ వి నీడ్ టు యాడ్ ద V pulse. And now we need to hide. Okay. Now we will get a pulse. And supply voltage we need to go VDC. ఇక్కడ ఇచ్చేసి take instance I,
analog library, and you need to give VDC. Two sources has to be there. One is VDC, one is V pulse. VDC and V pulse. DC is the which is used to give power supply to the inverter, and pulse is the input signal. VDC. After that, connect VDC and pulse. మళ్ళీ మీరు అది డిలీట్ చేసి ట్రాన్సిస్టర్ కంచి డిలీట్ చేసి ఉంటాను. గ్రౌండ్ కూడా ఇచ్చేసి after connecting you can give ground analog library. In the same way you can find analog library G and D. ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇన్వర్టర్, దాంట్లో చేసేసండి. ఇదే ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఇన్స్టెన్స్ నుంచి కాల్ చేసుకోండి. అండ్ V pulse, we have to give the pulse. You need to select the pulse. అయిపోయిందా? అవ్వలేదా కొంతమంది? And we need to give the output pin. So select P, or you can go here P and give the pin output out. Ground out. After that, check and save. సింబల్ కాల్ చేసుకున్నావా? అందుకే ఈ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పుకుంటే చూసుకోమని చెప్పేది. సేవ్ చేసావా? ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇంట్లో ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఇదేంటిది ఈ సింబల్ కాల్ చేసుకోవాలి. నేను ఎన్లాగ్ లిబ్నెస్ నుంచి V pulse తీసుకోవాలి. VDC resource. This